nose should be in front. So this is anatomical position, right? Okay. సో సార్ అనటామికల్ పొజిషన్ ఎందుకు చెప్పారు సార్ మాకి? డైరెక్ట్‌గా స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా సార్ అంటే. సో ఓకే. ఈ అనాటమీ క్లాస్ మొత్తంలో నేనెప్పుడైనా ఏదైనా బాడీ పార్ట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను అనంటే మీరు ఓకే. సో దాన్ని అనటామికల్ పొజిషన్‌లో ఊహించుకోవాలి. రైట్? సో మన బాడీ ఎలా ఉంటుంది? అనటామికల్ పొజిషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో అనటామికల్ పొజిషన్‌లో నుంచే ఊహించుకోవాలి. ఓకే. సో నౌ coming to anatomical planes, there are something called planes in anatomy, right? What is planes? Right? These are imaginary. Planes antene imaginary in artham. Okay. So let me give you the clarity on it. So what are the different types of planes that are present is number one, sagittal planes. Number one is sagittal planes. Number two, coronal plane, transverse plane, or horizontal plane. And the last one which we have is oblique plane. So these are the planes, right? This also can be asked in your MCQs. So please listen to this carefully so you will get clarity on these planes. What are these planes? See, I told you, right? The number one which we have is sagittal plane. What is the sagittal plane? Let me check the chat box for a minute. Okay, right. Okay. Now, what are anatomical planes? The first one is sagittal plane. What's sagittal plane? Sagittal plane, see here. Sagittal plane, these planes are imaginary. Malli cheptunnanu, ee planes nanta manam imagine chesukovali ante. Right? So, the first one which I told you is sagittal plane. Sagittal plane is nothing but this is a vertical plane. For example, see here. See. See here, this one. This one. Right? So, here the plane is coming. Okay, it is moving from a front to the back. Vertical, right? What is vertical? What is horizontal? Vertical అంటే ఏంటి? దీన్ని వర్టికల్ అంటాం. దీన్ని హారిజాంటల్ అంటాం కదా. సో దిస్ ఈస్ వర్టికల్ అండ్ దిస్ ఈస్ హారిజాంటల్. Okay, let me ask you a question here. Let me see how many members are going to answer for this. Which is a long bone that is present horizontally in our body? Can you quickly answer me? Right, which is a long bone. The only long bone which is present in a horizontal position in our body is, yes. Let me see who is going to answer quickly. Let me see who is going to answer quickly. The only long bone which is present in horizontal position. Yes, it is clavicle. Okay, very important. This can be asked in your exam, right? Okay, forget about that. So now about clavicle, what's vertical ante straight గా ఉండడం. Horizontal ante ఇలా ఉండడం. Transverse. Horizontal is also called as transverse, right? Now, see, what's sagittal plane? Sagittal plane, again, sagittal plane is of two types, right? One is mid-sagittal plane. The other one is parasagittal plane. See here, you will get a clarity on planes. The first one is sagittal plane, I told you, right? Sagittal plane ante enti, the planes అనేవి imaginary, where this plane which moves from front to back vertically, right? Vertically. So this is dividing the body into right and left halves. The plane which I told you, right, which moves from front to back vertically, right, in the midline, dividing the body into right and left halves. It is called as mid sagittal plane, right? It is called as mid sagittal plane. See here, for example, నేను బాడీని రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హాఫ్స్ కట్ చేయాలి, డిసెక్ట్ చేయాలి అని అంటే, see here, I'll make a dissection in the midline of the body, right? So this midline, the incision which I'm giving is in the mid sagittal plane. Mid sagittal plane లో ఇన్సెషన్ ఇచ్చామంటే లైక్ midline of the body. సో మనకి బాడీ అనేది రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ హాఫ్స్ గా డివైడ్ అయిపోతుంది, రైట్?
Next, so okay, just in the midline of your body, the plane which is present is called as mid sagittal plane, and the plane which is present parallel to that. See here, parallel to that. The one which is present in the middle, this one is called as mid sagittal, and the one which is present parallel to that is called as parasagittal plane. It is called as parasagittal plane. Right? Even ఎక్కడైనా డ్రా చేయొచ్చు మీరు. సో మిడ్ లైన్ కి ప్యారలల్ గా ఎక్కడ డ్రా చేసినా that becomes your parasagittal plane. Here, wherever it may be, you can draw wherever it may be. So ఆ planes లో ఎక్కడ dissect చేసినా that means you are dissecting in parasagittal plane, right? So mid sagittal plane is bilkul in the midline of your body, and just parallel to that will be your parasagittal planes, right? Okay. Now, sir, దీనికి sagittal plane అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అని అంటే, do you remember the sagittal suture? So this plane is named after this suture only. Okay, మనకి స్కల్ తీసుకున్నామంటే స్కల్ లో మనకి మధ్యలో ఏముంటుంది? బిల్కుల్ ఇన్ ద మిడ్ లైన్. See here, బిల్కుల్ in the midline we have a suture. This is called as sagittal suture, right? It is dividing it in this the part into right and left halves, right? Right half and left half గా డివైడ్ చేస్తాను కదా, this is called as sagittal suture. Okay, right. So I'm giving you the example for sagittal plane, right? The sagittal suture which we have, and the next one which we have is coronal. Next one which we have is the second one which we have is coronal suture. What do you mean by coronal suture? Sorry, coronal plane. Sorry, coronal plane ante the imaginary plane that divides the body part into anterior and posterior part. That is called as coronal. So now you will get a clarity. ఇప్పుడు మీ క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి. సో మీకందరికి coronal suture తెలుసు కదా. సో coronal plane అనేది దానికి పేరు ఎలా వచ్చిందంటే after this suture only, coronal suture. See here. See here. This is the coronal suture, right? The black one which I have drawn, this is the coronal suture. This coronal suture, మనం ఎక్కడైనా coronal plane వచ్చింది అని అంటేనే that will divide the body part into anterior and posterior, right? It will divide. So this one, ఈ coronal suture కి ముందర ఉండేదేమో anterior, వెనకాల ఉండేదేమో posterior. So what is the main role of this coronal plane is to divide the body part into anterior and posterior half. Like, okay. Now, the next one which we have is the third one I told you, right? It is transverse or horizontal. So నా ఓబీజీ క్లాసెస్ అందరూ అటెండ్ అయి ఉంటారు కదా, అక్కడ ట్రాన్స్వర్స్ లై అంటే ఏం చెప్పుంటాను? సో దిస్ వన్, ద లైన్ విచ్ ఐ హావ్ డ్రాన్ హియర్ ఇస్ ట్రాన్స్వర్స్ లైన్, రైట్? సో మనం ఏదైనా ప్లేన్, see here, if I want to see here, this one is transverse plane. Any plane, if it is dividing the body part into superior and inferior part. Okay, for example, ఈ బాడీ ఇది ఒక బాడీ పార్ట్ అనుకుందాం, దీన్ని సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ గా ఎలా చెప్తాం? Okay, if I make a imaginary plane here, the transverse plane here, so this imaginary transverse plane పైన ఉండేదేమో సుపీరియర్ అవుతుంది, ప్లేన్ కి కింద ఉండేదేమో ఇన్ఫీరియర్ అవుతుంది, రైట్? అప్పర్ అండ్ లోవర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తుంది మనకి ట్రాన్స్వర్స్ ప్లేన్ అనేది. Transverse plane is also called as horizontal plane, right? Now, the last one which you need to remember is oblique plane. What is oblique plane? So again, the example will be my OBG classes. I told you, right? What is oblique lie? When I'm teaching you the obstetrics, I told you, right? Oblique lie ante enti? If axis is towards one angle, okay, that is called as oblique lie. Similarly, మనం ప్లేన్ ఏదైనా ప్లేన్ ఇలా డ్రా చేసాం అనుకోండి, towards one angle మనం డ్రా చేసాం అనుకోండి, that becomes oblique plane, right? So there are 4 planes that you need to remember. So first వచ్చి sagittal plane. Sagittal plane లో again it is of 2 types, mid sagittal, parasagittal. Mid sagittal అనేది బిల్కుల్ మిడ్ లైన్ లో మనం కానీ ఒక మిడ్ లైన్ లో పాస్ అవుతుంది ప్లేన్ అనేది ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ వర్టికలీ అంటే దాన్ని mid sagittal plane అంటాం. This mid sagittal plane will divide the body parts into right and left halves. And next one is your parasagittal. Parasagittal అంటే just parallel to that mid sagittal మీరు ఎక్కడ ఇన్సిషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా, that becomes your parasagittal,
right? Next is your coronal plane. Coronal plane, the plane which divides the part into anterior and posterior. I've already told you, right? Coronal suture మనకుంటుంది కదా. Coronal suture, this coronal plane యొక్క function ఏంటి మెయిన్ గా అంటే that will divide the body part into anterior and posterior part. Next, coming to your transverse or horizontal, I've already told you. Transverse is it will divide the plane. Okay, for example, if you make a transverse plane here, it will divide the body part into upper and lower parts, right? Superior and inferior parts. Clear? Okay. Next, coming to the last one is oblique line. Any plane, if you're drawing it towards the one angle, if you're imagining towards one angle, then that becomes your oblique plane, right? Okay. Now, these are the important planes that you need to remember in an anatomy. And next, coming to the positions. సో నేను పొజిషన్స్ అనేది మీకు క్లియర్‌గా ఎఫ్ఓ అని చెప్పేటప్పుడు క్లియర్‌గా చెప్తాను. కానీ ఐల్ గివ్ యూ ఎ ఔట్‌లైన్ హియర్ ఇన్ అనాటమీ, రైట్? సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆహ్, ఇక్కడ కూడా మీకు క్లినికల్‌గా కోరిలేట్ చేసి నేనైతే చెప్తాను. ఓకే. సో ప్లీజ్ మేక్ ఎ నోట్స్ హియర్. ఓకే. ఓకే. సో లెట్ మీ టీచ్ యూ పొజిషన్స్. ఓకే. ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్స్. ఓకే. ఇక్కడ నేను పొజిషన్స్ చెప్పేటప్పుడు అన్ని సిస్టమ్స్‌ని అన్ని సబ్జెక్ట్స్‌ని కోరిలేట్ చేసి చెప్తాను. సో యూ కెనాట్ ఫైండ్ దిస్ ఎనీవేర్. ప్లీజ్ మేక్ నోట్స్. ఓకే. ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ హియర్, దిస్ వన్. This one. What is this position? The first one, what is this position? Can you people tell me what is this position? Yes, this is called as, see how the woman is lying here. Okay, she is lying on her back. She's lying on her back and face is seeing the roof. Face అనేది roof చూస్తాను కదా. So this position is called as, yes, yes, all of you are right. This position is called as, this position is called as supine position, right? This position is called as supine position. And next, the second one. And ఈ supine position యొక్క ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే, just remember few examples. This can be used in your thorax and abdominal surgeries. Okay, surgeon thorax కి సంబంధించిన సర్జరీస్ కానీ లేకుంటే abdomen కి సంబంధించిన సర్జరీస్ చేయాలంటే supine position ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. Okay, right. The second one, coming to what is this position? See here how the woman is lying. She's lying on her abdomen. So ఆమె ఎలా పడుకోంది ఇక్కడ, supine position లో back. She's lying on her back. But see here, the second image, she's lying on her abdomen, right? The woman is lying on her abdomen. The woman is lying on her abdomen, right? And see her face, the face is towards the floor, right? This is called as prone position. Yeah, this is called as, yes, all of you are right. You are answering right. This is called as prone position. Okay, this is called as prone position. And where do we use this prone position? ఏ సర్జరీస్ లో యూస్ చేస్తాం? స్పైన్ సర్జరీస్, కామన్ సెన్స్. సో డ్యూరింగ్ that we give this prone position. And what is this? Next, very important. What is this position called? Side lying position, right? Side lying position, right? మళ్ళీ అందులో లెఫ్ట్ ఉంటుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా. సో ద వన్ ఇంపార్టెంట్ క్లినికల్ పాయింట్ ఐ నీడ్ టు కవర్ హియర్ ఇన్ సైడ్ లైయింగ్ పొజిషన్ ఇస్, యాజ్ ఏ నర్సింగ్ ఆఫీసర్ టెల్ మీ, ఇఫ్ ఎనీ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, నేను అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేసి అయితే క్లాస్ తీసుకుంటాను. ఓకే, అనాటమీ ఫిజియాలజీలో ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఓబిజీ వస్తుందంటే అదే చెప్తాను, మెడిసిన్ నుంచి. సో ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు integrate while I'm teaching. Okay, so don't worry. So make your points. You will not get this notes anywhere, right? Now tell me, side lying position. Side lying position అనేది ఎవరిలో ఇవ్వాలి? సో మీరు నా ఓబీజీ క్లాసెస్ వినుంటే నేను అక్కడ చెప్పింటాను మీకు, సైడ్ లైయింగ్ పొజిషన్ అనేది ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మనం థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ లో మెయిన్ గా అడ్వైస్ చేయాలి. ఎందుకు అడ్వైస్ చేయాలి థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ లో ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కి సైడ్ లైయింగ్ పొజిషన్? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? టు ప్రివెంట్ ఏ కండిషన్ కాల్డ్ iotocaval iotocaval compression syndrome. What is this? Iotocaval compression syndrome.
సో ఇన్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్, రేపు మీ ఎగ్జామ్‌లో ఓకే. యాస్ ఎ ఓకే. మీ దగ్గరకు ఒక ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ వచ్చారు. థర్డ్ ట్రైమిస్టర్‌లో ఉన్నారు. ఓకే. ఏ పొజిషన్‌లో లై అవ్వాలి? ఏ పొజిషన్ అడ్వైస్ చేస్తారు ఆమెకి అనంటే, ప్లీజ్ అడ్వైస్ హర్ సైడ్ లయింగ్ పొజిషన్. రైట్ సైడ్ రైట్ లేటరలా? అందులో లెఫ్ట్ లేటరలా అంటే లెఫ్ట్ లేటరల్. Okay. Why? If she lies in supine position, she is going to end up with a condition called iotocaval compression syndrome, which is also called as supine hypotension syndrome. Supine hypotension syndrome. సార్, supine పొజిషన్‌లో ఎందుకు ప్రెగ్నెంట్ వుమెన్ పడుకోకూడదు? చెప్పండి సార్ మాకు అనంటే, సో మనకి థర్డ్ ట్రైమిస్టర్‌లో యుటరస్ అనేది పెద్దగా ఉంటుంది కదా! సో ఆ యుటరస్ ఏదైతే పెద్దగా ఉందో దట్ విల్ కంప్రెస్ ద సో దట్ విల్ కంప్రెస్ ద అయోటా. అయోటా అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావాని కంప్రెస్ చేసేస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా కంప్రెస్ అవుతుందో, అప్పుడేమవుతుంది అంటే మనకి బ్లడ్ వీనస్ రిటర్న్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో కింద మనకి వీనస్ రిటర్న్ అనేది కింద నుంచి హార్ట్‌లోకొస్తుంది కదా! సో అది తగ్గిపోతుంది. ఎందుకు? ఈ యుటరస్ అనేది ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావాని కంప్రెస్ చేసేస్తా ఉంది. రైట్? ఎప్పుడైతే వీనస్ రిటర్న్ బ్లడ్ రిటర్న్ హార్ట్‌కి తగ్గిపోతుందో, నో బ్లడ్ ఈస్ రిటర్నింగ్ టు ద హార్ట్ మీన్స్ నో కార్డియాక్ అవుట్‌పుట్. నో కార్డియాక్ అవుట్‌పుట్ మీన్స్ less cardiac output. Less cardiac output in the sense low BP, right? Hypotension. So this can cause hypotension in mother, which is called as supine hypotension syndrome, right? Which is also called as iotocaval compression syndrome. ఎందుకు సార్ అంటే అయోటా ప్లస్ ఇన్ఫీరియర్ వినా కవా రెండు కంప్రెస్ అయిపోతున్నాయి కదా. That's why it is also called as iotocaval compression syndrome. In her, please advise as a midwife, you are going to advise her to lie always in left lateral position. This will be asked in your as MCQ. Okay. సో నేను అన్ని సబ్జెక్ట్స్ యొక్క క్లినికల్ పాయింట్స్ అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేస్తా చెప్తాను నా నోట్స్‌లో. వాటెవర్ ఇట్ మే బి ద సబ్జెక్ట్, ఐ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ మై లెక్చర్స్ విల్ బి, రైట్? So we'll cover all the MCQs. Now, what is this position? This one. What is this position? Can you people tell me what is this position? Yes? This one. Tell me what is this position? Yes, most of you are answering it as Fowler's position. Yes, in Fowler's position, we have three types of Fowlers, right? One is low Fowlers, semi Fowlers, and high Fowlers. Please don't worry, I'll teach you positions in detail while I'm discussing this FON. FON చెప్పేటప్పుడైతే మీకు అన్ని పొజిషన్స్ నేను క్లియర్‌గా చెప్తాను. బట్ హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎ గ్లింప్స్. ఓకే. వాట్ ఇస్ లో? లో ఫౌలర్స్ అంటే 15 to 30 degrees. Semi fowlers is 30 to 45 degrees. High fowlers is 60 to 90 degrees. Is called as. Okay, these are the types of fowlers. But for the one which is important for your M's in exam point of view, which is very important, is this one. Semi fowlers. Sir, ఎందుకు సెమీ ఫౌలర్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అన్నారు అంటే, see here. Okay, they will ask you in tomorrow's exam, what is the position that you are going to provide in a patient with raised ICP? Okay, raised ICP cases లో మీరు raised ICP కేసులో మీరు ఏ పొజిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంటే, ప్లీజ్ ఆన్సర్ దెమ్ ఇట్ యాస్ సెమీ ఫౌలర్స్ పొజిషన్. ఓకే, మనం ఎవరెవరికైతే రైజ్డ్ ఇంట్రాక్రేనియల్ ప్రెషర్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఏ పొజిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అంటే సెమీ ఫౌలర్స్ పొజిషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, రైట్? సో సెమీ ఫౌలర్స్ పొజిషన్ 15 to 45 degrees. Okay. What are the other measures that you are going to follow? What are the other anti-ICP measures? Can you people tell me what are the other anti-ICP measures that you're going to give to a client with raised intracranial pressure? See, one is you're going to give semi fowlers position, head and slide గా రైస్ చేసి సెమీ ఫౌలర్స్ లో పెడతారు. అలాగే హెడ్ అనేది మూవ్ అవ్వకూడదు. హెడ్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ మిడ్ లైన్. హెడ్ ఇలా అలా కదలకూడదు అనమాట. ఎవరెవరికైతే క్రేనియల్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయి ఉంటుందో వాళ్ళకి హెడ్ అనేది కదలకుండా మిడ్ లైన్ లోనే ఉండాలి. అండ్ హెడ్ అండ్ ఎలివేట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ సెమీ ఫౌలర్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్, అండ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎ మినిమల్ స్టిమ్యులేషన్. ఓకే,
right? So these are the few, and I'll don't worry, when I'm discussing neuro, I'll teach you the regarding your intracranial um, pressure. Okay, right. So in tomorrow's MCQ, చాలా ఎగ్జామ్స్ లో అడిగారు ఈ MCQs ని. ఈ MCQ ని, what is the position that you are going to provide in raised intracranial pressure? It is semi Fowler's position, right? Okay, now, and now tell me, what is this position? What is this position? Yes, what is this position? Yeah, C. Yes, this is called as Trendelenburg position. What is this position called? Most of you are answering it as right. Yes, this is called as Trendelenburg position. Trendelenburg position. సార్ మాకు ఈ ట్రెండెలెన్బర్గ్ పొజిషన్ అండ్ రివర్స్ ట్రెండెలెన్బర్గ్ పొజిషన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. ఏదైనా నిమోనిక్ చెప్పండి సార్ మాకు గుర్తుపెట్టుకునేలాగా అంటే, ట్రెండెలెన్బర్గ్ పొజిషన్ లో మనం ఏం చేస్తాం? సి హియర్, ఫుట్ ఎండ్. ఫుట్ ఎండ్ అనేది ఎలివేట్ చేశారు కదా. ఎఫ్ఓ, ఫుట్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? ఎఫ్ఓఓటి. సో ఎఫ్ ఫర్ ఫుట్ అండ్ ఎలివేషన్, టీ ఫర్ ట్రెండెలెన్బర్గ్ పొజిషన్. సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ ఎ నిమోనిక్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. ఓకే, సో ఎఫ్ ఫర్ ఫుట్ ఎండ్, ఫుట్ ఎండ్ అనేది ఎలివేట్ చేస్తారు. సో టీ తో ఎండ్ అవుతుంది కదా, టీ ఫర్ ట్రెండెలెన్బర్గ్ పొజిషన్. సో in Trendelenburg position, foot end is elevated. Foot end is elevated. So this, see here, this is called as Trendelenburg position, where foot end is elevated. And what is the main clinical point? In whom do we give this Trendelenburg position? In whom do we give this Trendelenburg position? Can you people tell me? Yes, can you people tell me in whom do we give this Trendelenburg position? Yes. See, మనం ఇక్కడ చూడండి, మన మనం ఈ పొజిషన్ గాని ప్రొవైడ్ చేస్తే మనకి లెగ్స్ లో ఉన్న బ్లడ్ అంతా కూడా ఎట్ సైడ్ వస్తుంది, హార్ట్ వైపు వస్తుంది కదా. సో దాట్ మీన్స్ వీఆర్ ఇంక్రీజింగ్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్. ఏ టైంలో ఈ పొజిషన్ ఇస్తామంటే షాక్ లో, మెయిన్లీ హైపోవొలీమిక్ షాక్. వెరీ వెరీ నైస్. మోస్ట్ ఆఫ్ యు ఆర్ ఆన్సరింగ్ ఇట్ యాస్ రైట్. ఇట్ ఇస్ హైపోవొలీమిక్ షాక్. సో హైపోవొలీమిక్ షాక్ లో మనం ఈ పొజిషన్ ప్రొవైడ్, షాక్ లో ఏమి డిక్రీజ్, మన హార్ట్ అనేది పంప్ చేయలేదు కదా షాక్ లో. సో డిక్రీజ్ మన టిష్యూ సర్క్యులేషన్ అంతా కూడా, మైక్రో సర్క్యులేషన్ అంతా కూడా, సో తక్కువ బ్లడ్ అనేది వెళ్తా ఉంటుంది, వేర్ హార్ట్ ఈస్ నాట్ పంపింగ్ ద బ్లడ్, రైట్, ఇన్ షాక్. సి హియర్, సో మనం ఏం చేస్తామంటే లైక్ కింద బాడీ పార్ట్స్ లో ఉన్న బ్లడ్ అంతా కూడా హార్ట్ సైడ్ వచ్చిందంటే ఏదో కొంత పంప్ చేస్తుంది కదా హార్ట్ అనేది. సో హియర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కార్డియాక్ అవుట్పుట్ here in case of shock. Mainly this Trendelenburg position is provided in shock, hypovolemic shock, right? So now, what is this position? What is this position called? What is this position called? Now forget about the rest of the things. Now what is this position called? Yes, అది Trendelenburg అయితే ఇది రివర్స్ Trendelenburg కదా. So that is Trendelenburg and this is reverse Trendelenburg position. Okay, reverse Trendelenburg position, right? So these are all the positions that a glimpse I have given. So in detail I'll teach you when I'm discussing FON. Okay, right. But two important MCQs from the positions that you need to remember. One is side lying position. Mainly the left lateral position is given in should be advised in the ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్, మెయిన్లీ నియర్ టర్మ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మెయిన్లీ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ లో వాళ్ళకి లెఫ్ట్ లేటర్ లో పనుకోమని చెప్పాలి. వై? టు ప్రివెంట్ సుపైన్ హైపోటెన్షన్ సిండ్రోమ్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as అయోటో క్యావల్ కంప్రెషన్ సిండ్రోమ్. Next, the other important MCQ that they'll ask you is semi-Fowlers. Okay, where you give this semi-Fowlers in case of
raised ICP, right? And semi-followers ante 15 to 45 degrees, right? Okay. Now, and what is this position? What is this position called? It's a very easy. I think you people can answer this. I think you people can answer this. What is this position called? This is lithotomy position, right? Where do we use? Mainly logicians will use this. Obstetricians for gynae examination, right? Where complete perineal area అనేది మొత్తం ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది కదా ఈ లిథోటమీ పొజిషన్ లో మెయిన్ గా ఓబీజీ డిపార్ట్మెంట్ లో యూస్ చేస్తూ ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ అండ్ ఫర్ ప్రొసీజర్స్, రైట్? సో సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు OBGY department is your lithotomy position, right? So next, completed with all the positions. Next, coming to levels of organization. Now tell me now whether my voice is clear to you all. There is no interruptions in between. మధ్యలో ఏం ఇంటరప్షన్స్ ఏం లేవు కదా, వాయిస్ అనేది క్లియర్ గా వస్తుంది కదా? ఓకే, ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, సో నౌ స్టార్టింగ్ విత్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సి, మనకి హ్యూమన్ బాడీనే కాదు, మొత్తం యూనివర్స్ మొత్తం తీసుకున్నా కూడా దేంతో స్టార్ట్ అవుతుంది? ఆ స్మాల్ యూనిట్ ఏంటి అది? ఐ థింక్ మీరు వినే ఉంటారు, ఆటమ్స్, రైట్? ఫిజిక్స్ లో చదివే ఉంటారు కదా ఆటమ్స్, రైట్? సో ఈ ఆటమ్స్ అన్ని కంబైన్ అయ్యి మనకి మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తుంది, రైట్? సో ఈ మాలిక్యూల్స్ విల్ కంబైన్ టుగెదర్ టు ఫార్మ్ సెల్, okay? And this group of cells will form a tissue, and gr- these tissues will combine to form organs, and many organs will give rise to organ systems, right? And ఈ ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ అంతా కలిపితేనే మన హ్యూమన్ బాడీ, రైట్? డైజెస్టివ్ సిస్టమ్, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఇలా అన్ని సిస్టమ్స్ ని కలిపితేనే మన హ్యూమన్ బాడీ కదా. సో రైట్, సో లెట్ మీ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. Structural and functional unit of your human body and ఎవరిని అడిగితే that is cell, okay? Cell is a structural and functional unit of your human body, right? So now let me give you an example. Let us take a nervous system, right? Nerve cell, neuron. Nerve cell is also called as neuron, right? Let me take nerve cell, right? This ఈ చాలా నర్వ్ సెల్స్ కంబైన్ అయ్యి మనకేం ఫామ్ చేస్తుంది? నర్వస్ టిష్యూ ఫామ్ చేస్తుంది, రైట్? ఈ నర్వస్ టిష్యూ అంతా కంబైన్ అయ్యి మనకేం ఫామ్ అవుతాయి? బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్ అంతా నర్వస్ టిష్యూనే కదా. సో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ద ఆర్గాన్స్. ఏం ఆర్గాన్స్ చెప్పాను కదా ఇప్పుడే, బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్, రైట్? ఆర్గాన్స్. అండ్ బ్రెయిన్, ఇలాంటి ఆర్గాన్స్ ఎన్నో కలిపితే ఆర్గాన్ సిస్టమ్ అవుతుంది. సో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ టుగెదర్ ఏమంటాం దాన్ని? నర్వస్ సిస్టమ్ అని అంటాం, రైట్? నర్వస్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఇలాగ నర్వస్ సిస్టమ్, ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్, రీప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్, రీనల్ సిస్టమ్, ఇలా అన్ని సిస్టమ్స్ మన బాడీలో కలిపి మన హ్యూమన్ పూర్తి బాడీ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. నౌ నౌ యూ పీపుల్ షుడ్ టెల్ మీ దట్ అబౌట్ దిస్ టిష్యూస్. What are the different types of tissues present in our body? Can you people quickly tell me what are the different types of tissues present in our body? Right? So there are four types of tissue which are present in our body. Mainly four types ఉంటాయి. What is that? Can you people tell me? Yes. Number one, just now I told you the example, nervous tissue. The second one is muscular tissue. Third one is connective tissue. And the final one is, the last one is epithelial tissue. Okay, these are the four types of tissue which is present in our body. సో ఇందులో రేపు ఎగ్జామ్ లో అడిగారంటే, సో మీరేమో 4 టిష్యూలు చెప్పారు సార్, వీటిలో ఏది ఎక్కువ మన బాడీలో ఉంటుంది అని అంటే, విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ మోస్ట్ అబండెంట్లీ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ బాడీ ఇస్, yes, it is connective tissue. The one which is present abundantly in human body is connective tissue. They'll ask you in tomorrow's exam, right? Now let us see the classification of epithelia, right?
నౌ క్విక్లీ లెట్ మీ కవర్ యూ ద సో ఒకవేళ నేను ఫాస్ట్‌గా చెప్తున్నాను అనంటే రేపు లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత సో రైట్ యూ విల్ బి హావింగ్ టైమ్ రైట్. సో లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వీడియో ఎక్కడికి వెళ్ళదు. ఇది అలాగే రికార్డ్ అయ్యి మా క్యాప్సూల్ కోర్స్‌లో సేవ్ అయ్యి ఉంటుంది. మీరు అక్కడెళ్ళి స్పీడ్ తగ్గించుకొని చూడొచ్చు. ఎవరికెవరికైతే స్పీడ్ తక్కువ చెప్తున్నారు సుమన్ సార్ అనంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని చూడండి. రైట్? ఓకే. నౌ starting with the classification of epithelia, right? See, now, so మనకి epithelium చాలా types ఉంటాయి. So for example, in tomorrow's exam, let me give you an example. Let me give you a question. రేపు మీ exam లో ఈ question అడిగారు అనుకోండి. Which epithelium is present in fallopian tube? Then what is your answer? Can you people tell me which epithelium is present in epididymis? ఇలా క్వెషన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా అడుగుతారు కదా! సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఆన్సర్ థాట్ మీకు ఈ చిన్న టేబుల్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే. ఫటాఫట్ ఐ విల్ కవర్ దిస్ టేబుల్. లిసన్ టు దిస్. ఓకే. నౌ స్టార్టింగ్ విత్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎపిథీలియం. మనకి ఎపిథీలియం అనేది మనకి మెయిన్‌గా 3 టైప్స్ ఉంటుంది. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సింపుల్ ఎపిథీలియం. అంటే సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ గాని ఉంటాయి. ఎపిథీలియం అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అంతే. సో మనకి సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇలా గాని ఉన్నిందంటే ఇక్కడ చూడండి. సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ హియర్. ఓకే. నేను ఏం డ్రా చేస్తున్నానో అది చూడండి. సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ ఉన్నింది అనంటే దాన్నేమంటామంటే ఇలాగ సింగిల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్ మాత్రమే ఉన్నిందంటే దాన్నేమంటామంటే సింపుల్ ఎపిథీలియం అని అంటాం. ఓకే. ఇట్ ఈస్ యూనిలేయర్డ్. యూనిలేయర్డ్ అంటే ఒక్క లేయర్ ఉంటుందని అర్థం. యూనిలేయర్డ్. సెకండ్ టైప్ విచ్ వి హావ్ ఇస్ స్ట్రాటిఫైడ్ అంటే మల్టిపుల్ లేయర్స్. ఒకదాని మీద ఒకటి అట్లా మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటే దాన్నేమంటామంటే స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం అంటాం. ఓకే. స్ట్రాటిఫైడ్ అంటే మల్టిపుల్ లేయర్స్ అని అర్థం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ థర్డ్ వన్. సీ ఫస్ట్‌దేమో సింపుల్ అని చెప్పారు. అంటే ఒక సింగిల్ లేయర్ ఉంటుంది. సెకండ్‌దేమో మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటుంది. స్ట్రాటిఫైడ్ అన్నారు సార్. థర్డ్‌ది ఏమంటే థర్డ్‌ది సింగిల్ లేయరే ఉంటుంది. బాగా అర్థం చేసుకోండి నేను చెప్పేది. సింగిల్ లేయరే ఉంటుంది. కానీ మల్టిపుల్ లేయర్స్ లాగా కనిపిస్తుంది మనకి. సింగిల్ లేయరే ఉంటుంది. కానీ మల్టిపుల్ లేయర్స్ లాగా కనిపిస్తుంది. విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ దాన్ని అందుకని మనం సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ అంటాం. సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం. రైట్? ఓకే. నౌ ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ యువర్ సింపుల్ ఎపిథీలియం. సింపుల్ ఎపిథీలియం మనకి 9 టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ టైప్ ఎపిథీలియం ఇస్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. జస్ట్ ఎ మినిట్. లెట్ మీ చేంజ్ ది కలర్ ఆఫ్ మై పెన్. సో ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ వి హావ్ ఇస్ సింపుల్ లో మళ్ళీ టైప్స్ ఉంటాయి కదా. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం. సెకండ్ వన్ ఇస్ క్యూబాయిడల్ ఎపిథీలియం. Columnar, third one is columnar epithelium, and the last one is ciliated epithelium. So ఇవి సింపుల్ ఎపిథీలియం లోని టైప్స్ అన్నమాట. ఓకే. వాయిస్ డిస్టర్బెన్స్. సో ఓకే. Let me end the today's class by here. So I'll end that class here. So, okay. Let me correct my everything and then I'll come live tomorrow. Okay. So tomorrow, little bit early, I'll be coming and taking a lengthy session. Try to complete half of the anatomy tomorrow, and remaining anatomy and physiology will be getting completed day after tomorrow. Okay. So since you people are continuously telling me voice disturbance, maybe because of weather problem also, sir. Okay. No, from my side, I think. Okay. So, okay, let me complete this. Okay. సో నేను ఏదైతే అనుకున్నానో ఈరోజు కంప్లీట్ చేస్తామని ఐ కంప్లీట్ ఇట్. ఓకే. అదర్వైజ్ since you people are asking me to continue, let me complete. Okay. So right. So just a minute. So మీకు okay. From tomorrow, I'll change my mic. Don't worry, I'll change my mic from tomorrow. Right.
So four type, the first type of epithelium that which we have is simple epithelium. Simple epithelium లో మళ్ళీ మనకి types ఉంటాయి కదా. The first type I told you, the squamous epithelium. The second one is cuboidal epithelium. Third one is columnar epithelium, and the last one is your ciliated epithelium. Right? ఈ first type నేను ఏదైతే చెప్పానో squamous epithelium, ఇందులో again it will be of two types. Right? What is that? The first one is smooth walled. The first one is smooth walled, and the other one, the second one is tessellated. Okay, right. ఈ స్క్వామస్ లో అగైన్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ స్మూత్ వాల్డ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ టెస్సలేటెడ్. స్మూత్ వాల్డ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది సార్? స్మూత్ వాల్డ్ టైప్ ఆఫ్ సింపుల్ స్క్వామస్ ఎపిథీలియం ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది సార్ అని అంటే బౌమాన్స్ క్యాప్సూల్. డబ్ల్యూ ఫర్ వాల్డ్. స్మూత్ వాల్డ్ లో ఏముంది? డబ్ల్యూ ఉంది కదా. సో బౌమాన్స్ క్యాప్సూల్, బౌమాన్స్ లో కూడా డబ్ల్యూ ఉంటుంది, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, బౌమాన్స్ క్యాప్సూల్ అండ్ alveoli. Right? So these are the regions where smooth wall type of simple squamous epithelium is present. And what is tessellated? Sir, ఇదేంటి సార్ కొత్తగా వింటున్నాం మేము tessellated అని ఉంది అంటే. See, tessellated అనడానికి కష్టంగా ఉంటుంది కదా. It's like a complicated, right? What's a complicated organ in our body? Heart. So this tessellated epithelium is present in endothelium of heart. Endothelium of heart. రైట్? ఎందుకు దీన్ని టెసెల్లేటెడ్ అంటారు అంటే బికాస్ ఇట్ ఫిట్స్ లైక్ టైల్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లోర్. మనకి టైల్స్ ఎలా, మనకి మన ఇళ్లలో టైల్స్ ఎలా ఫిక్స్ చేస్తారో అలా ఉంటుంది ఎపిథీలియం అనేది. సో దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెసెల్లేటెడ్ ఎపిథీలియం విచ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎండోథీలియం ఆఫ్ యువర్ హార్ట్. ఓకే, బికాస్ ఇట్ ఫిట్స్ లైక్ టైల్స్ ఇన్ ద ఫ్లోర్. So that is why it is called as tessellated epithelium, which is present in the endothelium of your heart. Next, coming to cuboidal epithelium. Now, be quick and answer. Just tell me. Be quick and just tell me where cuboidal epithelium is present. Cuboidal epithelium అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది? In all your ducts. Mostly it is present in ducts like PCT, proximal convoluted tubule. That means in your nephron. Okay, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, and salivary ducts లో ఉంటుంది. అండ్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది ఎపిథీలియం అంటే pancreatic ducts లో ఉంటుంది. So these are the regions where cuboidal epithelium is present. Now coming to columnar epithelium. Right? Columnar epithelium. Close your eyes and answer. It is present in entire your GIT is lined with columnar epithelium. Okay. Lining of GI. Lining of GIT. Okay. Your lining of your alimentary canal is your columnar cells, right? Columnar epithelium. Next, the last one which we have in simple type is ciliated, right? Ciliated cuboidal అన్న ఉండొచ్చు, columnar. ఈ రెండు టైప్స్ చెప్పాను కదా మీకు, cuboidal and columnar. వీటికే cilia ఉంటుంది, కొన్నిటికి కొన్నిటికి ఉండదు. That is what is, let me put it down here. Okay, so cuboidal and the second one is columnar type, right? So ఈ ciliated లో columnar ఉంది కదా, ciliated columnar type is present in your, just now I have asked you a question, right? సో మనకి fallopian tubes లో ఏ type of epithelium ఉంటుంది అని అడుగుతారు రేపు అని చెప్పాను కదా. సో that is, the answer is this one, columnar ciliated is present in your fallopian tubes, right? Sorry, fallopian tubes. Also your terminal bronchioles. Terminal bronchioles లో మనకి ఏముంటుందంటే ciliated columnar type of epithelium ఉంటుంది. సో మీరు నా ఓబీజీ క్లాసెస్ వినేటప్పుడు నేను అక్కడ చెప్పుంటాను. సో ఐ ఇంటిగ్రేట్. సో నేను అనాటమీ అంటే అనాటమీనే చెప్పకుండా ఐ ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ మెడిసిన్, pathology, everything I'll integrate so that it will get, it will be revised for you and I'll be not missing any important points. Okay, so please listen to this concept. Fallopian tubes లో మనకి ఏముంటుందని చెప్పాను, ciliated columnar epithelium ఉంటుంది. సార్ ఎందుకు ఉంటుంది సార్ అక్కడ ciliated అని అంటే, cilia ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే it will అది హెయిర్ లాగా ఉంటుంది. దిస్ cilia are nothing but hair like structures కదా. సో దే ఆర్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద మూమెంట్. సో మనకి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో జరుగుతుంది కదా. సో ఈ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో వన్స్ జైగోట్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఈ జైగోట్ యుట్రస్ లోపలికి రావాలి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ నుంచి అంటే అది దేని హెల్ప్ ద్వారా వస్తుంది అంటే ఈ సీలియా ద్వారా. సో ఈ సీలియా అనేది ఆ జైగోట్ ని ప్రొపల్ చేసి యుట్రస్ లోపలికి తోహేస్తుంది అనమాట.
ఓకే. ఎప్పుడైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రీవియస్ ఈ సీలియా అనేది డ్యామేజ్ అయిపోతాయో, అప్పుడేమవుతాయి సీలియా అనేది ఫంక్షన్ చేయదు కదా! సో, అప్పుడేమవుతుంది? ఎక్కడైతే జైగోట్ ఫార్మ్ అయిందో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్‌లో అది అక్కడే ఉండిపోతుంది. యాంప్యుల్లాలోనే ఉండిపోతుంది. రైట్? యాంప్యుల్లా ఇస్ ఎ సైట్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ రైట్? సో, యాంప్యుల్లాలో అక్కడే ఉండిపోయింది అననంటే సో, యెస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అని దాన్ని అంటాం. ఓకే. రైట్. సో, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ డూ రిమెంబర్ దిస్. ఓకే. The epithelium that is present in fallopian tubes is ciliated columnar type of epithelium. What is the function of cilia? It helps in movement. Right? Okay. Now, coming to the second type. The second type which I told you is stratified. Stratified అంటే ఏంటి? ఒకదాని మీద ఒకటి ఉండడం. ఓకే. ఇలా. సారీ. ఇలా. ఒక లేయర్ మీద ఒక లేయర్. ఒక లేయర్ మీద ఒక లేయర్ ఉంటే దీన్ని మల్టీ లేయర్ దట్ ఈస్ స్ట్రాటిఫైడ్. ఓకే. రైట్. సో, స్ట్రాటిఫైడ్ ఈస్ ఆఫ్ 2 types mainly. Simple stratified, sorry, please remember it as the first type is stratified squamous, and the second one is transitional epithelium. Okay. Transitional epithelium. So, stratified lo manaki 2 types untai. First one is stratified squamous and the second one is transitional epithelium. And stratified epithelium, stratified squamous అని చెప్పాను కదా, ఇది మళ్ళీ 2 types ఉంటుంది. The first type is keratinized type and the second one is non-keratinized type. Okay. So, ఈ keratinized stratified squamous keratinized ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ అని అంటే, let me see how many members are going to answer this. Yes, tell me, ఈ keratinized అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది? Stratified squamous keratinized epithelium. ఏం కనిపిస్తుంది? What is this? Skin. What is the uppermost layer of your skin? Epidermis. Epidermis is the uppermost layer of your skin, right? Yes. Okay, epidermis, right? And now, fatafat se, you people should answer me. What are the how many layers are present in epidermis? Fatafat se give me the answer. How many layers are present in epidermis, and what are they? In tomorrow's exam, they'll ask you how epidermis has how number of layers present in epidermis. Option A 1, option B 2, option 3 4, option D 5. So, how many layers are present in epidermis? Varalakshmi had answered it as right. It's 5 layers. How we will remember this? Come, let's go sunburn. Okay, this is the mnemonic. Okay, C for stratum corneum, L for stratum lucidum, G for stratum granulosum, S for stratum spinosum, B for stratum basale. So these are the layers that are present in your epidermis. These are the 5 layers that are present in your epidermis. Please write it down. I'm not writing it here. Please write it down in your book. Number 1, stratum corneum. Second one, stratum lucidum. Number 3, stratum granulosum. Number 4, stratum spinosum. Stratum basal is the 5th layer. Okay, these are the 5 layers which is present in your epidermis. Okay, so main story we forgot. So what is epidermis? It has stratified squamous keratinized epithelium. What is this keratin? Keratin అనేది protein అనేది. It's a type of protein అన్నమాట. ఓకే, మనకి స్కిన్ సెల్స్ లో ఎపిడర్మిస్ లో ఉంటుంది అది, రైట్? సో రైట్, ఈవెన్ హెయిర్స్ నెయిల్స్ లో కూడా కెరటిన్ అనేది ఉంటుంది మనకి, రైట్? Epidermis. Now coming to the next one, that is non-keratinized type. Non-keratinized type అనేది ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అని అంటే, సింపుల్ stratified squamous non-keratinized ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందంటే కార్నియా, మన కార్నియాలో, కంజంక్టివాలో అండ్ వెజైనా, ఇక్కడంతా కూడా నాన్ కెరటనైజ్డ్ type of stratified epithelium ఉంటుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెకండ్ వన్, ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం. వాట్ ఈస్ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం? ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది మనకి ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అనేది? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం ఎక్కడ ఉంటుంది? ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం మెయిన్ గా ఎక్కడ ఉంటుందంటే యురినరీ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. యురినరీ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. సో అందుకనేసే ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది సార్ యూరినరీ సిస్టమ్ లో అని అంటే, యూరినరీ బ్లాడర్ లో ఉంటుంది, యురేటర్స్ లో ఉంటుంది, రైట్? అండ్ రీనల్ పెల్విస్, మనకి
కిడ్నీస్‌లో రీనల్ పెల్విస్ అనే పార్ట్ ఉంటుంది కదా! అక్కడ ఉంటుంది. రీనల్ పెల్విస్. సో, ఇక్కడంతా కూడా మనకి ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం అని ఉంటుంది. ఓకే. మొత్తం చాలా వరకు యూరినరీ సిస్టమ్‌లో మనకి ట్రాన్సిషనల్ ఎపిథీలియం ఉంటుంది. ఓకే. సో, అందుకనేసి దీన్నేమంటామంటే యూరోథీలియం అని అంటాం. That is why most of your most of the areas of your urinary system has this transitional epithelium. So that's why this is called as urothelium. Okay, urothelium అని కూడా అంటారు దీన్ని. Right? Okay. So now completed with this. The last type which we have in epithelia is pseudostratified epithelia. Pseudostratified epithelia అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. చూడండి ఇక్కడ. ఈ ఇమేజ్ లో చూడండి. I'll show you an image. See this one. సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియా. అక్కడ ఉండేది ఒకే లేయర్ ఆఫ్ సెల్స్. కానీ వాటిలో ఉన్న న్యూక్లియస్ ఒకటి పైకుంది, ఒకటి కిందకుంది, ఇంకోటి పైకుంది, ఒకటి కిందకుంది కదా! సో, దట్ ఈస్ గివింగ్ యూ అన్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ మల్టీ లేయర్డ్. అది సింగిల్ లేయరే కానీ అది బాగా చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది. అది సింగిల్ లేయరే బట్ మల్టీ లేయర్స్ లో ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ సూడో స్ట్రాటిఫైడ్. సూడో అంటే ఏంటి? ఫాల్స్. ఓకే. సో, సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియా. సో, ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది? Pseudo stratified epithelia ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది మనకి? Can you give me 1 or 2 examples for pseudo stratified epithelium? Okay, I'm giving you a mnemonic here. Please remember PET PET. Okay, so P for pseudo stratified, E for epididymis, T for trachea. Okay, so P for pseudo stratified epithelium ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందంటే epididymis, T for trachea. Okay, so these are the areas where you will find pseudo stratified epithelium. Right? Okay, see here. Let me quickly tell you. You will get a clarity. Squamous epithelium అని చెప్పాను కదా. సో స్క్వామస్ ఎపిథీలియం అంటే ఏంటి? సో ఎలా డివైడ్ చేశారు స్క్వామస్ క్యూబాయిడల్ కాలమ్నార్? ఇక్కడ చెప్పాను కదా ఫస్ట్ టైప్ లో స్క్వామస్ క్యూబాయిడల్ కాలమ్నార్ అని. సో బేస్డ్ ఆన్ ద షేప్ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకే, స్క్వామస్ సెల్స్ అనేవి ఫ్లాట్ గా ఉంటాయి. సో సీ హియర్, ఫ్లాట్ గా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్క్వామస్. క్యూబాయిడల్ అంటే క్యూబ్స్. కాలమ్నార్ అంటే లాంగ్ ఇలా ఇలాంగేటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఇలాంగేటెడ్ సెల్స్ ఉంటాయి. వీటిలో అంతా న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాలమ్నార్ టైప్, దిస్ ఈస్ క్యూబాయిడల్ అండ్ దిస్ ఇస్ స్క్వామస్. సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, సింగిల్ లేయరే కానీ మల్టిపుల్ లేయర్స్ లాగా మనకు కనిపిస్తుంది. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as సూడో స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథీలియం. రైట్? ఓకే, నౌ and one more important point that you need to remember about pseudo-stratified columnar epithelium is, okay, in few areas, this pseudo-stratified columnar epithelium will have a special structure which is called as stereocilia. Okay, stereocilia, okay, see here. పైన స్మాల్ హెయిర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఏమంటామంటే స్టీరోసీలియా అంటాం. సో మెయిన్ గా ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఎపిడిడైమిస్ లో ఉంటుంది. ఈ pseudostratified columnar epithelium with this stereocilia, this finger-like projection, small hair-like projections is present in case of epididymis. Okay, in tomorrow's exam, if they're asking you what is the epithelium that is present in epididymis, please close your answer. Okay, that it has pseudostratified columnar type of epithelia in case of epididymis. Okay, don't confuse, please don't confuse between epidermis and epididymis. Epidermis is different. Epidermis అనేది superficial layer of your skin is called as epidermis. Epididymis is something related to male reproductive system. Okay, right. Now let me, okay, now coming to the classification of glands, right? సో మన బాడీలో గ్లాండ్స్ అనేది ఎలా క్లాసిఫై అయ్యాయంటే వీటి నుంచి కూడా ఎంసీక్యూస్ వస్తాయి. సో మోస్ట్లీ నేను ఏదైతే మీకు చెప్తున్నానో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ప్లీజ్ లిజన్ టు దిస్ క్లాస్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ మేక్ యువర్ నోట్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ time to prepare notes, don't worry, you'll get the notes after the live class. Okay, right, please listen. Just switch on, close your room, switch on, keep your earphones and just listen to your my lecture. That's enough. రైట్? సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్. మనకి బాడీలో గ్లాండ్స్ అనేది ఎలా క్లాసిఫై అయ్యాయి అని అంటే, సో మెయిన్ గా గ్లాండ్స్ కి ఎలా క్లాసిఫై అయ్యాయంటే డక్ట్స్.
విత్ డక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి. అంటే డక్ట్స్ అంటే దేని ద్వారా ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది గ్లాండ్ అనుకోండి. దానికి ఒక డక్ట్ కూడా ఉంటుంది కదా! రైట్. ట్యాంక్ ఉంటే దానికి పైప్ కూడా ఉంటుంది కదా! దాంతో నుంచి నీళ్ళు రావడానికి. సిమిలర్‌లీ గ్లాండ్స్ కూడా ఓకే. డక్ట్ అనేది ఉంటుంది. దాని సెక్రీషన్స్ అనేది బయట రావడానికి. ఓకే. సో, మన బాడీలో దాని బేసిస్ ద్వారా 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్‌ని డివైడ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్‌గా సెపరేట్ చేశారు. ద ఫస్ట్ వన్ విచ్ హాస్ డక్ట్స్. విత్ డక్ట్స్ ఉన్న వాటిని మనం ఏమంటామంటే ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటాం. ఏ ఏ గ్లాండ్స్ కైతే డక్ట్స్ ఉంటాయో వాటిని ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటాం. ద వన్ విచ్ డు నాట్ హ్యావ్ డక్ట్స్, వితౌట్ డక్ట్స్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఓకే. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఈ ఎక్సోక్రైన్ గ్లాండ్స్ ఎనీ డౌట్స్? Ducts and ductlets. Excellent. So, with duct is called as your exocrine glands. Without ducts is called as your endocrine glands. Right? The exocrine lo again it is divided into multiple types. Exocrine glands ni. First one let us see based upon secretory mechanism. Secretory mechanism ద్వారా exocrine gland ని ఎలా డివైడ్ చేస్తారు అంటే the number one is your epocrine merocrine gland. మీరోక్రైన్ గ్లాండ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ ఉంది కదా! ఆ సెల్‌తో సెల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? దాని సెక్రీషన్‌ని లైక్ సెక్రీషన్ అనేది వాటి ఆహ్, ఏదైతే సెక్రీషన్ ఉందో సెక్రీట్ అయిన తర్వాత సో, ఆ సెక్రీషన్ అనేది సెక్రీషన్‌తో పాటు మనకి సెల్ అనేది ఇంటాక్ట్‌గా ఉంటుందిక్కడ. ఒక సెల్ ఉంది. సెక్రీషన్ దాని ద్వారా నార్మల్‌గా సెక్రీట్ చేస్తా ఉంది. ఓకే. ఏది సెక్రీట్ చేయాలనుకుంటుందో అది సెక్రీట్ చేస్తా ఉంది. సో, ఇక్కడ సెల్‌కి ఏం కాదు మనకి. సెల్ అనేది ఇంటాక్ట్‌గా ఉంటుంది. రైట్? సో, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ మీరోక్లైన్ గ్లాండ్ వేర్ ద సెల్స్ ఆర్ ఇంటాక్ట్. సెల్స్ అనేది ఇంటాక్ట్ ఉంటుంది. మనకి సెల్‌కి ఏం కాదు. ఎప్పుడైతే సెక్రీషన్ బయటొస్తుందో సెల్ నుంచి అప్పుడు సెల్స్‌కి ఏం కాదనమాట. సెల్స్ ఆర్ ఇంటాక్ట్ అండ్ ఓకే. సెల్స్ ఆర్ ఇంటాక్ట్ హియర్. ఓకే. సె here there is no interruption between your secretions and cell, right? Cell ఉంది secretion అనేది రిలీజ్ చేస్తా ఉంది. That is merocrine gland. Okay, what is the example for the let me tell you examples later. First let me explain you the types. The first one is merocrine glands. The second type of glands based upon the secretory mechanism is apocrine glands. అపోక్రైన్ గ్లాండ్స్. వేర్ ఆర్ దీస్ గ్లాండ్స్ ప్రెజెంట్? సార్ అపోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే ఏంటి అననంటే, ఇంతకుముందు మీరోక్లైన్ గ్లాండ్ ఏమని చెప్పాను? ఒక గ్లాండ్ ఉంటుంది. ఓకే. గ్లాండ్స్ అంటే సెల్సే కదా! గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గ్లాండ్. రైట్? బ ఈ గ్లాండ్ అనేది సెక్ మనకి ఈ గ్లాండ్ నుంచి సెక్రీషన్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఈ గ్లాండ్‌కి ఏం కాదనమాట. గ్లాండ్‌లో ఉన్న సెల్స్‌కి ఏం కాదు. బట్ అపోక్రైన్ గ్లాండ్ అలా కాదు. ఇప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది చూడండి. నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. సో, అపోక్రైన్ గ్లాండ్స్‌లో ఏమవుతుంది అనంటే, సెల్ సెక్రీషన్‌తో పాటు సెల్ అనేది సెక్రీట్ చేస్తుంది కదా! వాటి సెక్రీషన్స్‌తో పాటు దాని అపైకల్ పార్ట్ అంటే పైనున్న పార్ట్ కూడా డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది. ఆ సెక్రీషన్‌లో కలిసిపోతుంది. ఓకే. ఆ సెక్రీషన్‌లో కలిసిపోయి సెక్రీషన్‌లో వచ్చేస్తుందన్నమాట. సో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ అపోక్రైన్ గ్లాండ్స్. అపైకల్. Apical part of the cell will get disintegrated along with the secretion, right? So, ఈ టైప్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఎక్కడ చూస్తాం సార్ అపోక్రైన్ గ్లాండ్స్ అంటే స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్మ్‌పిట్. ఓకే. మీ యాక్సిల్లాలో ఉన్న స్వెట్ గ్లాండ్స్ అపోక్రైన్ గ్లాండ్సే. ఓకే. స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ ఆర్మ్‌పిట్స్. అండ్ మీరోక్లైన్ గ్లాండ్స్‌కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్ అనంటే స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఆన్ యువర్ పాల్మ్స్ అండ్ సోల్స్. స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఆఫ్ యువర్ పాల్మ్స్ అండ్ సోల్స్. పాల్మ్స్‌లో, సోల్స్‌లో ఉన్న స్వెట్ గ్లాండ్స్ అంతా మీరోక్లైన్. అంటే స్వెల్‌కి ఏం కాదు. స్వెట్ అనేది సెక్రీట్ అవుతా ఉంటుంది. బట్ అపోక్రైన్ గ్లాండ్‌లో అలా కాదు. స్వెట్‌తో పాటు అపైకల్ పార్ట్ సెల్‌లో ఉన్న పైన భాగం అనేది కట్ అయిపోయి డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది. ఆ సెక్రీషన్‌లో కలిసిపోతుందన్నమాట. రైట్?
right? So clear? Any doubts? Now, the last type which we have is holocrine gland. The name itself is telling you holocrine, whole, entire పూర్తి సెల్ అనేది కూడా డిసింటిగ్రేట్ అయిపోతుంది మనకి. సెక్రీషన్స్ తో పాటు సెల్ కూడా అయిపోతుంది. Okay, that is called as holocrine gland. And where do you see this type of cells? This type of glands, holocrine glands, example ఏంటి? Sebaceous glands. ఏదైతే మనకు ఆయిల్ సెక్రీట్ చేస్తుందో మనం ఆయిల్ గ్లాండ్స్ అంటాం కదా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్. ఈ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ ఎప్పుడైతే ఈ ఆయిల్ సెక్రీట్ చేస్తుందో, ఎక్కడి నుంచి అయితే సెల్స్ అయితే సెక్రీట్ చేస్తున్నాయో ఈ ఆయిల్ ని, ఆ ఆయిల్ తో పాటు సెల్స్ కూడా బయట వచ్చేస్తాయి మనకి, సెక్రీషన్స్ లో కలిసిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ holocrine. Entire cell will get disintegrated along with the secretions. That is called as holocrine glands. Okay, what are the example for holocrine glands? Sebaceous glands. Okay, right. ఓకే, ఈ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ కి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ ద్వారా మనకి పింపుల్స్ వస్తాయి, ఆయిల్ గ్లాండ్స్. సో సెబేషియస్ గ్లాండ్ కి, ఈ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ అనేది ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యాయి అనుకోండి, సో మనకి పింపుల్స్ వస్తాయి. పింపుల్స్ ఏమంటాం, మెడికల్ గా ఏమంటాం, యాక్నే వల్గారిస్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇన్ డర్మటాలజీ వెన్ ఐమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ టుమారో వెన్ ఐమ్ టేకింగ్ డర్మటాలజీ, దెన్ I'll be asking you there what is the main glands which are involved in acne vulgaris. That is your sebaceous glands. Okay, ఈ sebaceous glands ఇన్ఫెక్ట్ అయితే వాటికి acne vulgaris అని అంటాం. ఓకే, yeah. In my notes, the notes which we are sending, you will get clear definitions. Don't worry, here I cannot write because I need to teach a lot. I cannot write everything here, but tomorrow the notes which you will be getting, everything will be clean, neat and clear. Okay, రైట్. సో ఈ సెబేషియస్ గ్లాండ్స్ కి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ నే మనం యాక్నే వల్గారిస్ అని అంటాం. ఓకే, మామూలుగా ఈ టీనేజర్స్ లో వస్తుంది కదా పింపుల్స్, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్నే వల్గారిస్. మెడికల్ గా యాక్నే వల్గారిస్ అంటాం. ద వన్ విచ్ కాసెస్ ద యాక్నే వల్గారిస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్, కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్స్ ద బ్యాక్టీరియా దట్ కాసెస్ యాక్నే వల్గారిస్? ఇది అడగరు మీ ఎగ్జామ్స్ లో, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎక్స్ట్రా ఎడ్జ్ హియర్. ఇట్ ఈస్ పి యాక్నీస్. వాట్ ఈస్ దాట్? ప్రొపియోని బ్యాక్టీరియం యాక్నీస్. ఎందుకు మీకు పింపుల్స్ వచ్చి ఉంటాయి లైఫ్ లో, నాకు పింపుల్స్ వచ్చి ఉంటాయి లైఫ్ లో. సో ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇట్ ఈస్ కామన్, రైట్? సో you should have your own clarity. What is this acne vulgaris? It's an infection which is caused by a bacteria called propionibacterium acnes, right? Okay, so forget about it. Now holocrine glands, example is sebaceous glands, where the entire cell will disintegrate. Cell disintegrate అయిపోతుంది మనకి secretions తో పాటు. Okay, so that is called as holocrine glands. Now based upon the nature of secretory product, అది ఎటువంటి సెక్రీషన్ ని సెక్రీట్ చేస్తుంది, దాని బేసిస్ మీద గ్లాండ్స్ ని ఎలా డివైడ్ చేశారంటే, నెంబర్ వన్ సీరస్ గ్లాండ్స్. సీరస్ అంటే ఏంటి? వాటరీ అని అర్థం. వాటి సెక్రీషన్స్ వాటర్ లాగా ఉంటుంది అని అర్థం. సో ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది సీరస్? ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సీరస్ గ్లాండ్స్ కి. యువర్ లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్, వాటర్ లాగే ఉంటుంది కదా మీ లాక్రిమల్ సెక్రీషన్స్, దట్ యువర్ టీయర్స్, లాక్రిమల్ సెక్రీషన్స్, టీయర్స్ వాటరీగా ఉంటుంది కదా. సో లాక్రిమల్ గ్లాండ్ ఇస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సీరస్ గ్లాండ్. యువర్ parotid gland is an example for serous gland. The second one is mucus. ఎక్కడెక్కడ మనకి మ్యూకస్ అంటే కొంచెం థిక్ గా ఉంటుంది వాటి సెక్రీషన్స్ అనేది, విస్కస్ గా ఉంటుంది. సో కెన్ యూ టెల్ మీ మ్యూకస్ గ్లాండ్స్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పగలరా? వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ దిస్ మ్యూకస్ గ్లాండ్? యువర్ సబ్లింగ్వల్ గ్లాండ్. సలైవరీ గ్లాండ్స్ లో మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి కదా, పారోటిడ్, సబ్లింగ్వల్, సబ్మాండిబులరీ, రైట్? సో సబ్లింగ్వల్ అనేది మ్యూకస్, దాని సెక్రీషన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే మ్యూకస్ సెక్రీషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ మిక్స్డ్ టైప్. వాటరీ ప్లస్ విస్కస్ రెండు మిక్స్ అయి ఉంటుంది ఆ సెక్రీషన్స్ అనేవి. ఓకే, సో ఈ టైప్స్ ఆఫ్ గ్లాండ్స్ ఏవేవి? కెన్ యూ పీపుల్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ మిక్స్డ్ గ్లాండ్స్? వాట్ సెక్రీషన్స్ బోత్ వాటరీగా, కొంచెం వాటరీగా ఉంటుంది, కొంచెం విస్కస్ గా ఉంటుంది. ఎస్, ఇట్ ఈస్ submandibular glands. Submandibular.
ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇక్కడ చూడండి. సో సబ్ మాండిబులర్ స్టార్ట్ విత్ M letter. So mixed also M, right? So this is how you will remember. Okay. So M for mixed, M for mandibular. Submandibular glands are mixed, both viscous and watery, right? So these are all the this is about your glands that you need to remember. Okay, right. Now quickly let me tell you about this salivary glands. Okay, salivary glands. మనకి salivary glands